dawuni irahumura mana yanjye ntabwo nzi uko nababwira. Ikaze ku Mubyeyi magazine. Ni muri mushyano tuguhaye ikaze. Nge nibahizi umutesi rido. Niba utarakora subscribe kwikwe nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi magazine. Muri aka kanya rero mbafitiye inkuru nziza umva. Abantu bakunda munzu hahumura, abantu bakunda amashuka ahumura, abantu bakunda imyenda ihumura, abantu bakunda salon ihumura, aka kanya nakanya. Maze iminsi mbona abantu benshi bambaza Lydia turashaka twatuntu duhumuza mu nzu turi hehe. Umva uyu munsi natuzanye dawuni yongeye yagarutse. Umva rero mbabwira, iyi dawuni ingana na litiro 1.38, hafi litiro 1.5. Ku batari babizi, ku batayizi, dawuni irahumura mana yanjye ntabwo nzi uko nababwira. Irahumura iyi dawuni ku buryo uba wumva wayirya, ku buryo uba wumva wayinywa. Ahantu iteye rero ho umva nakarusho. Rero iby'iyi dawuni bimeze gute? Iyi dawuni wayikoresha ibintu byinshi cyane bitandukanye. Dore ngiyi reka nyifate neza mbiza ko hano muyireba neza. Dawuni iyi dawuni amagambo numva yandenze. Kambabwira ikintu wakoresha iyi dawuni, uburyo bwinshi wayikoresha hanyuma ugahumuza. Icyambere, ushobora kuyishyira mu mazi akoropa, ugakoropa inzu yawe ibiri guhumura. Ushobora kuyishyira kuri kagatambaro uhanaguza ameza, intebe, mbese kakandi wifashisha uri guhanagura. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ushobora kuyishyira mu myenda uri kunyuguza. Tuvuge umaze kumesa ugiye kunyuguza, mu mazi ya nyuma yo kunyuguza ushizemo dawuni ushaka, hanyuma nk'iminota 5 ukabanza ukabireka ukabitrampa ku buryo akaboderi ka dawuni kajyamo, ubundi ukanika. Ikindi cya kane, ushobora kuyikoresha uhumuza intebe zo muri salon. Icya gatanu, ushobora kuyikoresha uhumuza itapi yawe. Icya gatandatu, dawuni ushobora kuyikoresha uhumuza amarido yawe. Ariko niba utarakora subscribe iyikore nonaha, umva, kugira ngo utazajya ucikwa n'utuntu twiza, utazajya ucikwa n'utuntu tw'ubwenge ku Mubyeyi magazine. Twakomeje twagiye, twabonye imyenda, twabonye amashuka, twabonye intebe zo muri salon, twabonye amarido. Noneho ikindi kintu ushobora kuyikoresha iyi dawuni, urabona ko akundi uba uhinduye amashuka, matela igasigara iri aho ngaho. Ushobora gufata dawuni ukayishyira mu gacupa ka spray, ubundi ugasprayinga kuri matela yawe cyangwa se mu isaso cyangwa se ku gitanda. Umva, icyumba cyawe kiragihumura, matela yawe bihumura, ntabwo ipika ariko irahumura, bya bindi wumva ari ibisirimu, bya bindi birido ukuntu rwose wumva biryoshye. Rero niyo mpamvu iyi dawuni ugomba kwigira. Muri iyi minsi mikuru igiye kuza, nizere ko utazabura dawuni iwawe ngo uhumuze imyenda, uhumuze salon, uhumuze icyumba, uhumuze inzu yose. Bitabujije yuko no mu buzima busanzwe nta cyabaye wayikoresha. Dore dawuni ngiyi rero, nkuko nari ndi kubibereka ukuntu uvanga dawuni ugiye kuyisprayinga. Nibutse ko nari mfite icupa rya spray ririmo essential oil. Navanze ama essential oil menshi, hanyuma rero mpita nibuka ko none yongeyemo na ka dawuni, biba akarusho, biba uburyohe mana yanjye. Ntabwo mbizi ariko umuntu ukunda inzu isa neza, imyenda isa neza, ihumura, uburiri buhumura, icyumba gihumura,
dore dawuni ngiyi rero mubanguke muhahe ndabashyiraho nimero mwahamagara kugira ngo zibagereho cyangwa se ukaba wayisanga i Remera munsi y'ivuriro rya Polifame ku muhanda w'amabuye ibumoso hari 250 store niho wabisanga. Hanyuma rero ubundi uhumuze icyo ushaka cyose, uhumuze icyo ushaka cyose, ababizi barabizi ntibacike, sibyo? Ngayo rero nguko twabonye ko dawuni wayikoresha ahantu henshi, ahantu hose hashoboka wakoresha uri guhumura. Reka mbabwire amateka ya dawuni nako n'ubuhamya. Nk'iyo bameshe mu rugo, kwa kundi winjira mu rugo uhita wumva urugo rwose, inzu yose iri guhumura. Kubera iki? Kubera akawuderi ka dawuni. Rero umva, niba utari wanayikoresha igerageze kuko ni umuti. Ikindi nk'iyo uri kuyishyira muri kariya gacupa ka spray, ni byiza yuko wongeramo utuzi dukeya kugira ngo kabone uko gatambuka muri kariya kenge. Hari igihe usanga akenge ari gatoya, ariko ushaka ko udashaka kuyifungura wayikoreshereza aho ngaho, nabwo hari igihe byemera bitewe n'utwenge agacupa kawe gafite. Umva rero, ahasigaye ni ahanyu, muhumuze aho mushaka hose. Twagiye rero ku kindi kintu cya kabiri. Mu minsi ishize nanone naberetse mosquito trap, piège à moustique. Iyi mosquito trap umva ni ubuhamya bukaze. Aka kantu gafata imibu, dore ukuntu kameze. Kaba gafite n'utugozi twatwo twa sharijeri, ugacomeka ahangaha hejuru na kakandi ko hasi ugashyira muri prise, nta kindi kiba gisigaye. Kakaka agatara karakamo imbere, hanyuma ya mibu yose ikagenda iza igwamo hano. Hanyuma rero mu gitondo ukaza gupfundura hano, imibu yagiyemo ukayijugunya, ubundi ukongera ugapfundikira. Nta kindi kintu usabwa uretse gucomeka gusa, hanyuma imibu ikazaba amateka iwawe. Rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku buzima bwacu, tumenya icyo dukwiriye gukora, tumenya mbese ibintu by'ibanze kuri twebwe, twirukana imibu ndetse tunahumuza mu rugo. Rero umva, ndakubwiza ukuri yuko iyo wasinziriye nta mibu, iyo wicaye iwawe ukumva arahumura, iyo wambaye akenda ukumva karahumura, nta byishimo birenze ibyo ngibyo. Kandi utwo tuntu dutoya twagenze neza tugenda tuzana ibindi. Hanyuma rero umva, niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi magazine. Iyi mosquito trap nayo wayisanga i Remera munsi ya Polifame, cyangwa se ugahamagara nimero ndi bubashyireho. Murakoze cyane rero, naho utaha. Bye.